Children, how are you doing? Welcome back to school. Сәлем достар, қалдеріңіз қалай? Жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Осы жылда сіздерге сабақта, әсіресе ағылшын тілінде толағай табыстар тілеймін. Сіздермен бірге бүгін 7 сыныпқа арналған Excel кітабының 7 бетін өтетін боламыз. Exercise 4, page 7. 4 жаттығу. Complete the sentences with screen support, concentration, chasing, tournament, talented. Осы сөздермен мына сөйлемдерді толықтыруыңыз қажет. 1. Don't sit too close to the screen. It's not good for your eyes. Экранға тым қатты жақын отырма, ол көзіңе зиян. 2. Серик is a really talented football player. He wants to play for the national team. Екінші, Серік расымен талантты футболшы. Ол ұлттық командада ойнағысы келеді. 3. All the noise in the street makes concentration really difficult. Көшедегі барлық шу зейін қоюға кедергі жасайды. 4. Adelaide is playing in a chess tournament on the 5th May. Әділет 5 мамырда шахмат жарысына қатысады. 5. All Sam's classmates support him when he plays for the school team. 5. Сэмнің бүкіл сыныптастары ол мектеп құрамасына ойнаған кезде қолдау көрсетеді. 6. Look out, someone is chasing you. Абайла, сені біреу аңдып жүр. Exercise 5, page 7. 5 жаттығу. Tell the class 2 reasons why you like or don't like each of these hobbies. Мына хоббилардың әрқайсысын не үшін ұнатасың және не үшін ұнатпайсың. 2 себебін сыныпқа айтып бер. 6 жаттығуда сіздерге хоббилар берілген, соларды не себепті ұнатып ұнатпайтындарыңыз туралы айтуларыңыз керек. Мысалы, былай жазсаңыздар болады. I like archery because it's good and fun. I like kart racing because it's fascinating and exciting. I like golf because it's interesting and fun. I don't like gardening because it's boring and difficult. I like painting because it's relaxing and amazing. I don't like jewelry making because it's difficult and boring. I like playing music because it's interesting and relaxing. I don't like photography because it's hard and annoying. I don't like ice skating because it's thrilling and dangerous. Exercise 7. Which hobbies in exercise 6 are creative, related to sport, adventure? Decide in pairs. 7 жаттығу. 6 жаттығудағы қай хобби креативті, спортқа қатысты, немесе қызыққа толы? Бірлесіп шешіңдер дейді. Креативке gardening, painting, jewelry making, playing musicті жатқызса болады. Related to sport, спортқа қатысты. Archery, golf, ice skating. Adventure, kart racing, photography. Келесі. Exercise 8. Use these adjectives to find out which hobbies your partner likes, doesn't like. 8 жаттығу. Досың мына хоббилердің қайсысын ұнатып, ұнатпайтынын білу үшін мына сын есімдерді қолдан. Бұл жерде сіздерге мысалдағыдай диалог құру қажет. Былай жазсаңыздар болады. Do you like kart racing? Yes, I do. It's really exciting. Do you like painting? Not really, because I'm not good at painting, and it's difficult for me. Do you like playing music? Yes, a lot. It's relaxing. Do you like jewelry making? No, I think it's boring. Do you like ice skating? No, it's thrilling. Exercise 9, page 7. 9 жаттығу. Write a short article for the English school magazine about your hobby. Write name of hobby, how you do play it, why you like it. Read it to the class. 9 жаттығу. Өз хоббиің туралы ағылшын мектеп журналына арнап қысқа мақала жаз. Хоббиіңнің аты, оны қалай жасайсың, не себепті ұнатасың, сол туралы классқа айтып бер. Сіздерде үлгі ретінде my hobby деп stick a picture деген жерге суретін жабыстырсаңыздар болады хоббиіңіздің.
Және былай деп жазсаңыздар болады. Doing your favorite hobby is a great way to relax. My hobby is gardening. It's an easy hobby to do. Gardening helps to take a rest and empty your mind from negative thoughts. I think gardening is the perfect hobby for me. Can you think of your life without a hobby? Мінекей сіздермен 7-ші бетті аяқтадық. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Goodbye.